The journey to raising the voices of women has brought us to the depths of Laikipia North constituency. Today, Her Standards is hosted at Laikipia village, where I meet a group of amazing women who are doing impactful things for themselves and their community. Welcome to the show. My name is Queen Tambori, and today apparently I have been given a new name, and you can just call me Nayeku. I hope that means that I was born in the morning. In my mother tongue, they call me Akinyi. So I'm very excited that we are able to exchange such ideas on this show, which is your daily dose of inspiration. Now, to get in touch with us, we are available at KTN Home across all social media platforms, but you can also hit me up at Queen Tambori on Facebook, Instagram, as well as Twitter. I am so excited. I don't even know where to start from, because on this very special episode of Her Standards, it is the first of its kind, and for the very first time we have a live audience. I don't know whether we should ululate to piga nduru. Nimefurahi sana, karibuni sana kwa show yetu ya Her Standards. Hii ni show ya wanawake. Leo nitaongea lugha zote, nitaongea Kiswahili, nitaongea Kizungu, nitaongea Kijaluo, nitaongea Kimasai, Kiturkana, Kikuyu, Kiluya, tutaongea lugha zote. Lakini kitu kinanifurahisha zaidi ni kwamba nimekaribishwa Laikipia County na mama ambaye anasema, ndio wa kusema yote, ndio mama ya mama wote wa Laikipia village, and I'm very excited to welcome the area member of parliament, Honorable Sarah Korere. It is an honor for me. Welcome to the show, Mheshimiwa. Thank you, Nayeku. And feel it Laikipia North. Asante. Karibu sana. Uzuri sana. Kabisa. Japokuwa jua kidogo. Lakini pia ni shukrani bado kwa Mwenyezi Mungu. Na kwamba watu wa Laikipia North wanafurahia hali zote jinsi zilivyo. Nafikiri hata jua ni baraka. Kabisa. Kwa sababu kuna wenzetu ambao wanahangaika duniani kote wanatafuta jua. Kweli yako. Nashukuru. Tumefanya inaitwa domestic tourism. Tumemix na wanyama. We are very excited. Karibu sana kwenye show. Asante sana. Haya. Now next to Mheshimiwa is also a new friend I just met. Oh my God, Her Standards is making such a big difference. I don't know what to do, but let me not waste your time. I am also in the panel with Nelly. I keep missing the second name. Palmeris. Yes. Nelly Palmeris. Yes, it is. You can say that again. Nelly Palmeris is the COO, right? Yes. At Mpala Research Center. She'll be able to tell us more about herself. But first of all, please say hi to wananchi. Hi and karibu sana to Laikipia. We are proud to connect with you from this side of the world. Exactly. Thank you so much, Nelly. At a later show, of course, we are going to have a one-on-one with both my panelists. So that is something that you can, anticipate and look forward to. But for the purposes of engaging this community, we decided to have these women on a panel. Let us talk to one another, tuzungumze pamoja, tusikie sauti ya wamama, tusikie ni wapi wanapata shida kidogo, tusikie ni wapi wamefanya vizuri, so that we are able to inspire every other generation that is watching Her Standards. And therefore, without further ado, ladies and gentlemen, pia naomba mkaribishe panel yangu ya wamama wote wa Laikipia. Tafadhali mnaweza wave. Kuna watu wanawaona kutoka nyumbani, smile. Mnaonekana vizuri, okay? And mhakikishe mmetazama hii show yetu ya Her Standards Jumamosi saa 10. Kila Jumamosi saa 10 ili tuweze kusaidiana kama wanawake. Nelly, I know Honorable Serere is already known, so Honorable Korere is known. For those who don't know her, you can actually Google her. You'll be able to get to know more about her. But I'd like to ask Nelly to introduce herself. Utatueleza tu kwa ufupi, wewe ni nani na uhusiano wako ni upi and with this local community. Okay. Yeah. Asante sana for having me here. My name is Nelly Palmeris, as you heard. I am the COO and the Deputy Director at Pala Conservation and Research Center. And Laikipia is our immediate neighbor that we coexist in everything that we do together with them. They are a special community, and for everything that we do, we always connect. Yeah. So whether it's things, education, whether it's conservation, whether it's any requirement that they have here,
They reach out to us, we reach out to them, and we coexist. So a special place to be. We always say Mpala cannot be without Lekiji, Lekiji cannot be without Mpala. So we are joined together to exist in this area. Are you joined at the hip? Or you're joined, you're like two peas in a pod. Exactly. Lovely. Yes. Karibu sana. Mheshimiwa, unajisikiaje? Mimi najisikia vyema sana na kwamba nikiketi katika kikao hiki niko na vitu nyingi ambazo zinakuwa kwa akili yangu, maana kwa muda mrefu sana mahali tulipo ambaye ni Lekiji imekuwa ni mahali ambayo kumekuwa na pata potea mshike kwa sababu ya mzozo ya ardhi iliyoko baini ya jamii hii na mabwenyenye fulani ambaye kwa wakati mwingine walijaribu kunyakua ardhi hii. Lakini kwa neema ya Mungu tunapoketi leo ni kwamba jamii hii wameweza kumiliki ardhi rasmi na baadhi ya hawa kina mama sawia na jinsi mambo yalivyo awali, hawa ni wamiliki wa ardhi, yaani wako na hati miliki kama kina mama. Wajua kitambo wakati walikuwa wanapeana mashamba, unapata kila familia inapewa shamba, alafu inakuwa ni ule mzee wa familia ndio anakuwa na hiyo hati miliki. Kwa hivyo mimi mwenyewe nafurahia sana na nafurahia wakati sauti za kina mama zinaweza kuangaziwa ili pia tuanze kuwasikiza na kuona yale mazuri mengi ambaye kina mama wameweza kufanya. Asante sana Mheshimiwa. Neli, labda nikikuuliza kwa muda ambao umekaa hapa, nafikiri itakuwa kama kulingana na mazungumzo yetu ya awali ni kama mwaka moja. Yes. Unavyo interact na wanawake wa hii community, unawaona ni wanawake wa aina gani? Ni wanawake wafanyikazi, ni wanawake ambao ni wavivu labda, unajua tuwezi jua, unaweza tuambia ni wanawake aina gani? Asante sana. Nafikiri umepata vizuri kwamba ni mwaka moja sasa tangu nifike Mpala kwa kazi. Na tangu nifike hapa nilipoanza kutembea na kujua watu ambao wako karibu nasi katika kufanya kazi, nilikutana na hii kijiji na nikakutana na wamama ambao wako hapa. Nitakwambia they are very industrious, vile nitasema kwa Kiswahili, lakini ni watu wenye bidii sana. Sana kwamba wanajijua kwanza. Unajua mtu ambaye anajijua ashaanza kusuluhisha maneno yake. Anajijua kwamba yeye ni nani, anajua ni nini anataka, anajua ile njia anataka kwenda nayo. Sasa kwetu kama hata kampuni na majirani, sisi tu ni kushika mkono wakati inawezekana ili tuwafikishe mahali wanataka. Kwa hivyo there are amazing industrious women who are empowered, who know it, who are exposed and have, you know, the power to think and chart their own way. And I think they are amazing people. Even with very little resources, as you can see, they've already done wonders. They've been able to make connections, networks, and you can see very well that they are going far. So ni watu ambao unafurahia kufanya kazi na wao. And I think for the last 1 year I've been here, I'm really looking forward even to doing much more with them, because hawasukumi, hawatafuti, wenyewe wanakutafuta because they know themselves. So very lovely people, amazing, industrious and focused people. Hardworking. Yes. Well, in case you're wondering, I am actually dressed by the Laikipia women community. I know I look amazing even if you don't tell me, but I am very excited to be here today. There's something that Mheshimiwa hinted at earlier, that even in the Bible, the good book says that you must love your neighbor as you love yourself. You are neighboring, you are in the midst of this community. What sort of initiatives are you doing in order to coexist with them? Yeah, maybe you could just highlight that as Mpala Research Center. Okay. Yeah. As Mpala Research Center, we have different levels of engagement. Some are outreach programs where we get out to them and we work with them. Like for example, this group, we are working with them just to ensure that they are trained, that they have access to markets for their products, that when we have connection with people who want to visit, we bring them here and we try to connect them even with people who can sponsor or fund some of their projects.
Then we also look at the education fund. We have an education fund where we take the bright and promising children of this village, who some might not be able to afford high school or vocational training, and we pay for them, because we know that when we educate that one, they come back to the village, they bring much more value, and they're able to. I know we've spoken before, and I've told you about a full circle, very successful story, where one of them went through the same program, was paid for, went all the way, and has even come back to work at Mpala. She's right here within our midst. Come back to work at Mpala, but she didn't stop there. She came back to the community and asked herself, what can I do? And she's gone ahead to even raise funds to be able to come and help the same community, helping women. And much more than that, she's paying for another girl to go to school. So if that girl comes back and pays for another 2 or 3, you can tell how much more, ripple effect that has. So Education Fund has, yes, been one of the very, very successful thing that the organization as Mpala has done. We also have a lot of research projects going on at Mpala, and so for all these projects, we need people to work in there, whether they're drivers, whether they are research assistant, just people supporting research. And most of those people are sourced from this community. We have also seen them grow in it, because somebody came in as a driver, was able to start collecting data, has been able to move to a research assistant, is now trying to further their studies. So it's opportunities, opening up the village, opening up the people, connecting, because conservation cannot be without the people. So it's just connecting these lovely people who actually took care of Mpala before all of us arrived here, to be able to see the value that comes from Mpala, and so that they can extensively, collectively be part of the conservation. So that is just bits and pieces of what we do. But the relationship that we have with them is amazing. Just before they got the clinic here, the other day, I think early 2 months ago, we have been having our clinic across, where we have provided medical help and assistance to them, because we also believe in health. Once they're healthy here, they're able to do and fend for their livelihood. So yes, that's part of the support that we've had as Mpala Research Center. Thank you, Nelly. I know you're talking about one young woman actually interacted with. She's called Ferdosa Hassan. Yes. You need to watch out for her story. And that is just what education can do to one community. And this brings me to my question, Mheshimiwa. I was earlier interacting with the women from this community, the amazing women from this community, and they hinted that one of their main challenges, one of the main areas they would like to put much of their focus on is empowering their children through education. Yes, and what, as the area representative, what sort of initiatives have you put in place to ensure that the bright girls and boys who come from this region, they are able to excel, they're able to lead the full circle of their life and become, important people in this society? Yeah, thank you. I can tell you for a fact from where I sit, I'm a staunch believer in education. And I believe it's only through education you can change, a people, you can change their destiny. And I'm actually one example of that change, because I also come from this community. And since I was elected in 2017, and even before then, I've partnered with many organizations, and especially the conservancies around, one being Mpala, the other one is just here across Oljogi. We have Loisaba and so many others, to start a sponsorship program where when our children sit for KCPE, each conservancy takes a number of children depending on who is their neighbor, and see them through not just high school, but through, where if they are able to go past high school. We've had, actually we have one of our children, actually a number of them, who have attained degrees in various fields. We have doctors, we have human resource specialists, courtesy of sponsorship. So in my tenure as an MP, I started a special fund to cater for the needs of the needy children. So in our CDF kitty, we have a kitty whereby we have children who are on 100% scholarship
those children were very promising and from very vulnerable families. And we also have mentorship programs. We have a group of professionals which I spearhead. I'm their matron, whom we do mentorship both to our children at the primary level, the secondary, and even at the colleges. And I think for the last 4 years, if you were to check at our performances in high school and primary schools, there is quite a positive deviation, meaning that something is finally happening. So even in this village of Lekiji, I know I have several students on full scholarship from the CDF kitty. Yeah, so we are actually partnering with other organizations to make sure that we enable those families who are not able to educate their children to make sure that they get a decent education. Something else, if you pass through Lekiji today, you will realize that their school was a dilapidated, almost forgotten kind of structures. But today it's taking a new turn. We are modernizing the school, and not just in Lekiji, in many parts of Laikipia North. The education sector was greatly neglected. So we are trying to give it as facility so that those children, when they go to school, they'll have, they'll have that morale of being in that school because they are proud of the environment, and the environment is one that is captivating to the children, is one that gives them, the push to be in school, so that even if a child comes from a muddy house but is going to a very decent school, that child will want her home one day to be like that school, as opposed to a child coming from a muddy house and going to a muddy school. So actually school infrastructure is also one area in education that I've really put a lot of effort for the last 4 years. Yeah. Asante sana mheshimiwa. This is Her Standards with me, Queen Tambori. We are in Laikipia County, and of course we are joined by the area MP, Honorable Sarah Korere, and a good friend who is called Nelly. I will not say her second name right now. I'm scared of how I'm going to pronounce it, but I'm so excited that you're able to join us. Remember, you can hit us up on social media. We are available at KTN Home. You can also talk to me at Queen Tambori on Facebook, Instagram, and Twitter. Na pia tuko na mheshimiwa hapa. I know for sure that she is available on social media platforms as Honorable Sarah Korere. Ama nimekosea? Kabisa. Ni hivyo vile. Facebook, Twitter na uko Instagram? Kabisa. Mheshimiwa uko TikTok? Mimi ni mama wa mashinani. Amesema yeye ni mama wa mashinani. Hayuko TikTok. Nelly, are you on social media? Uko on social media? Nelly Palmeris. Facebook, Instagram, Twitter? Yes. TikTok? No. Hujafika. Wenyewe tuko mashinani na tumeungana na wamama. Nimefurahi sana kabisa. Tunaongelelea mambo mengi. But above all, remember, this is the show ambayo inapea wanawake sauti. We voice the stories of women, we inspire women, and we inspire this generation and the next. We've been talking about education. We just want to slightly cross over, look at some of the issues that are linked to education. And now that we have the area MP over here, I think we are really privileged because we can get the answers right here. Mheshimiwa, unajua nakuja kwako sasa, si ndio? Kabisa. Yeah, because one other issue that the pastoralist community is synonymous with, and you can forgive me for using that word, is early marriage and female genital mutilation. These are harmful cultural practices that are affecting our young women. As a matter of fact, wanasema kwamba a quarter of girls in Kenya get married before they reach 18. Wasichana wetu wanaoleka kabla hawajafika 18 years. Wasichana wote kwa hii country, a quarter of them, robo yao wanaoleka kabla hawajafika 18. Mheshimiwa, unaweza sema nini? Unaweza tupea maoni gani kulingana nayo? Kulingana na hiyo ni kwamba ukiwa na wanawake ambayo sauti yao imefinyiliwa chini,
dhuluma za kijinsia kama vile ukeketaji wa watoto wasichana, dhuluma kama vile ndoa za mapema zinakithiri katika jamii. Na katika jamii ya wafugaji wengi, hayo ni baadhi tu ya dhuluma za kijinsia ambayo mtoto msichana anapitia. Lakini pia cha kutia huzuni ni kwamba katika nchi kuna sheria ambaye imeharamisha ukeketaji ya watoto wasichana. Lakini mara mingi unapata ukeketaji na ndoa za mapema zimeachiwa labda makanisa wapambane nayo, mashirika yasiyo ya kiserikali, labda wale activist, na ila hali haipaswi kuwa hivyo. Manake pia serikali inastahili iwe katika mstari wa mbele kupambana na hali kama hiyo, kwa sababu sheria ni sheria. Na kama katiba ya Kenya inasema kwamba ukeketaji ni kinyume na sheria, basi lazima kukue na ile mbinu ya kuhakikisha kwamba sheria hiyo imetekelezwa. Kwa hivyo mara nyingi unapata kwamba kuna upepetevu kwa yale mashirika ya kiserikali ambayo yanastahili kuhakikisha kwamba hawa wasichana hawajakeketwa. Lakini pia ile maneno ambayo inakuwa ni kizungumkuti ni mila. Ni kwamba kuna mila kali sana hapa. Kwa hivyo mara nyingine unapata kwamba hata wakati tunazungumza wazi kuambia wazazi kwamba sio vyema kukeketa wasichana, imekuwa sasa wamebuni njia mbadala ya kufanya ukeketaji lakini chini ya maji. Kwa hivyo mimi naamini kabisa kwamba mama ambaye amesoma kama mimi, leo hii sihitaji mtu yoyote kuniambia kukeketa msichana wangu ni mbaya. Kwa hivyo bado tutarudi tu pale kwamba iwapo tutaelimisha wale wasichana wadogo na kuelimisha wale wavulana ambaye sasa ni wadogo wa umri, watakapofika umri wa makamo, wale kwa sababu watakuwa na mindset tofauti na wale wazazi wao, basi huu ukeketaji utaenda ukiisha. Asante sana. Awali nilikuwa naongea na rafiki yangu pale, akaniambia kwamba wamama ambao wanatoka kwa hii kijiji wamekataa hiyo mambo ya ukeketaji kabisa. Na ni vizuri kwa sababu kitu kingine ambacho tunafanya ni tunaelimishana na tunasaidiana. Maanake kuna vijiji vingine ambavyo bado wanasumbuana sana na hili kitu. Kwa hiyo ningependa kumpisha kipaza sauti ili aweze kutueleza jinsi ambavyo wameweza kukimaliza hiki kitu kwenye kijiji ambacho tumekalia hapa leo. Kwa hiyo mami, naomba weka karibu na mdomo alafu uongee kwa nguvu. Utatuambia wewe ni nani kwanza. Weka karibu sana. Mimi ni mkahaji wa Laikipia, na tena kwa mambo ya elimu ya watoto mimi mwenyewe nimesoma. Kwa hivyo nilielewa mambo ya mtoto mimi nikijificha. Kwa vile ukienda college unasomesha mtoto kutoka tumboni na mama yake mpaka kuwe mkubwa. Kwa hivyo mtoto msichana tuliacha kukeketa kwa sababu tunasikia tunafunzwa. Naye mimi niko na msichana hajakeketwa kufumwa. Kwa hivyo sisi zote tumehimiza kabisa tuache kukeketa watoto wasichana. Kwa hivyo nashukuru sana jirani yetu Mbala, kwa sababu mafunzo mengi inatoka kwa haswa sasa Fardosa ndio ametuinua sana kuangalia mtoto msichana asome. Mimi niko na msichana mmoja amenisupport aende shule, kama si yeye angeenda shule kwa sababu sikuwa na uwezo wa kupeleka shule. Nashukuru hii mradi ametusanya sisi kina mama pamoja, kama si yeye tungekuwa pamoja. Ametushikanisha magrupu sote ili tuweze kufanya kazi bidii pamoja, na ndio sasa tunasaidia na watoto wetu kulipia school fees, na pia maybe mtoto ana kitabu utahangaika sana kwa sababu kuna kitu unafanya na tunafanya na bidii. Kwa hivyo ni haya tu. Talking about women who are inspiring the community, actually we have one of them here today and she's called Nelly. Nelly, unafikiria wanawake wakikuona wewe ni mmoja wa wasimamizi wa Mpala
na kila siku wanahusiana na wewe, wanaongea na wewe na mnasaidiana kimawazo. Unafikiri wakikuona wanajisikia kivipi, na ama wewe mwenyewe unajisikia kivipi? Kwa sababu wewe ni mama, na mara nyingi wanasema wa mama ni mara kidogo sana tunapata nafasi kuchukua nafasi za kuongoza watu wengine. Kwanza nafurahia sana nikikuwa na wao na feel support yao sana, kwa sababu tuna connect na wanajua kwamba yale ambao wanapitia naelewa, in a way or the other naelewa. Kwa hivyo tuna connect vizuri, na tunapoendelea hata nikiwa pale sana na kiona wasichana wadogo, naona kwamba pia ninafaa kuanza kutayarisha mwingine kutoka hapa ambaye anaweza chukua ile baton. Hili inawezekana. Niko hapo kwa sababu nilisaidiwa na mwanamke mwingine, akanishika mkono, akani-encourage, akani-mentor, nikafika mahali nimefika. Na kwa hivyo ni mkono pia lazima nirudishe katika kumenta wengine, hata katika hii kijiji. Nitafurahi yangu kwamba nikipeana baton, nitapea mtu ambaye atakuwa ametoka hapa, amelelewa hapa, na ako kwa hiyo position ambaye niko nayo. Kwa hivyo wanaweza, na all the time ikifika likizo saa zingine watu tunaleta school children, wasichana, ili waweze kuja pale, waweze kuongea na wengine ambao wako pale ambao wanafanya sayansi sana. Utakumbuka kwamba wasichana walikuwa sana wanafanya arts, wanapewa mambo ya hospitality, wanapewa mambo mengine ambayo si the mainstream. Engineering, science ilionekana kama ni kwamba ni kitu ya wanaume. Lakini sasa ukija kama pale Mpala utapata young women ambao sasa wanafanya sayansi wenyewe, wanasimamia projects. Na wale lazima waweze kumenta kila mtu. Sikue watu wa kutoka mbali, hata hapa tunaweza na tunaweza kuwamenta ili kesho pia wakue kwa hivi vitu tumekalia. We are not special, but we were helped. Somebody held our hands, and we can also hold somebody else's hand to even go beyond where we are. Wow, thank you so much. That is so encouraging, Mheshimiwa. Mfanya kazi, mmeng'ang'ana kweli kweli. Kabisa. 4-5 years and no case of FGM. Yes. I think that is tremendous. It deserves a ululation. Watu wapige nduru. Kazi mzuri sana. Lakini kuna challenge kidogo. I know. I want to throw what they say. I want to throw a spanner in the works. Najataka kuharibu hii sherehe. Kwa sababu unajua one of the things Mheshimiwa that stands in the way of leadership, kwa sababu si wanawake wengi wamepata mamlaka ya kuongoza watu kwa viwango tofauti. Kwa sababu hivi cheo vimeshikwa na wenzetu ambao ni wanaume, sivyo? Kwa hiyo watu wengine husema kwamba ukitaka kusucceed kwenda mbele kama mwanamke lazima upate shoulder, mabega ambayo utakanyaga ili uweze kufika mahali unataka kufika. Sasa kuna jambo lingine hapa ambao watu wanaiongelea sana. Wanasema mmepiga nduru sana siku hizi, kila kitu ni girl child empowerment, girl empowerment. Wanauliza kwani boy child nani atamuinua? Mheshimiwa, nani atainua boy child? Wale kusema ile kweli ni kwamba tulipo sasa hivi, kwangu mimi sidhani kwamba imekuwa pia ni kitu ya kusikitikia sana kwamba mtoto mvulana ameachwa nyuma, manake mpaka sasa hivi mtoto msichana bado ako nyuma sana. Kwa hivyo kwa vyovyote vile tunastahili kuendelea kushika mkono wake. Lakini pia nikizungumzia tu kidogo kuhusu wafugaji na sehemu ninayosimamia, kuna shida kubwa sana haswa kwa watoto wavulana. Na shida ya kwanza ni kwamba wavulana hawa hawana vielelezo vizuri. Yaani hawana wale wanaume ambaye sio wengi wataangalia na watake kukua kama wale. Manake iwapo kuna wale wanaume ni wale ambaye wamenyanyasa mama zao, wamenyanyasa dada zao, na kila mvulana na yeye atataka kukua ili aweze kunyanyaza mtu fulani. Inakuwa kwamba unyanyazaji inakuwa ni kama an integral part of being a male. Again, when you look at vitu kama insecurity, ukosefu wa usalama. Ukosefu wa usalama inafanyikwa hasa kwa sababu ya kuwa na vijana ambaye wameashiliwa tu, hawana elimu ya kutosha, hawana kazi, hawana njia mbadala ya kujimudu kimaisha. Kwa hivyo unakusikia unavyosema ni kwamba pia wale wavulana wanataka mkono kuinuliwa, lakini pia wakati tunainua wavulana kamwe tusitoe macho yetu kwenye
wale wasichana, maana bado tuko na njia mrefu sana ya kwenda. Jinsi Nelly alisema, kila mwanamke anataka tu kitu kidogo ili aweze kufungua ile nguvu ambaye iko ndani yake. Wamama wengi mara mingi wako na nguvu nyingi sana, lakini hawajajua maana wamegandamizwa miaka mingi sana. Na mimi navyoelewa mimi, njia moja ya kuhakikisha kwamba mtoto mvulana ako empowered ni kupitia kuempower mwanamke. Manake ukiempower mamake huyo mvulana, huyo mamake atahakikisha ule mvulana ako sawa. Lakini iwapo mama yake hana nguvu sawa za kiuchumi, ya kielimu, unaona, ya uongozi, basi bado hata huyo mtoto ambaye anamlea mtoto mvulana bado atakuwa chini kabisa. Kwa hivyo njia moja hata ya kuempower wale wavulana ni kuhakikisha tuko na wanawake ambayo wako properly empowered. Yes. Mheshimiwa has made two valid points. The boy child, it's not like we are not empowering the boy child, we are still far in terms of gender equality. As a matter of fact, statistics show that we need 100 years, miaka 100, ili tukue na usawa. Kwa hiyo hii makelele yote ambayo tunapiga ni kidogo tu. Kwa hiyo anasema tuendelee, lakini tusisahau kuwapea wale vijana wetu positive role models, kwa sababu wale ambao wako, they are already they are not giving them a good example. They are perpetrators of gender violence. They are people who are not leading exemplary lives for the boy children. But one more important thing that she said is we need to empower women, because when a woman is empowered, she will empower not just one child who is female, she will empower all her children. I think that is properly said. Labda nitampisha mwenzangu wale ambao wajaongea, ni changamoto gani mnapata kwenye kijiji hii kulingana na watoto wetu wa kiume? Mami, utaongea, weka microphone karibu na mdomo hivi, alafu tuambie jina lako, usmile kidogo, unaweza salimia mafans kwa sababu wanakuona kwenye runinga, alafu unaweza tupea maoni yako. Weka karibu na mdomo. Kwa majina naitwa Hadija Seneta. Nimezaliwa kijiji hiki. Nimesomea Kimanju. Na kwa sababu ya mambo mingi wazazi wako wanajua masomo ni nini, wakatiza masomo yangu nikiwa darasa la 8. Ningependa kuongea kuhusu vijana wetu, ile shida wanapata. Hawaangaliwi kupelekwa shule ya upili au huko polytechnic. Hao ni kushinda tu wakizunguka kijijini, akiwa hana mwelekeo, kwa sababu hakuna kitu kingine wanaweza kufanya. Ingine kama ni kulisha mbuzi, ndio wanaweza enda msituni kwenda kuchunga. Na hiali wanatamani kusoma, lakini hawana uwezo, wazazi wao hawana uwezo ya kuwapeleka shuleni. Ningeomba kama kutakuwa na mtu ambaye atajitokeza ili wavijana hawa wasija wakawa hawawezi wakuja kutuiba, na wasiwe watoto ambaye wanakunywa mabangi na madawa za kulevya. Nilikuwa ninaomba hata hao waangaliwe ili wapate kusoma, kuwa na elimu, kwa sababu hao vijana wakiwa na elimu hata wazazi wao watakuwa wanafurahia kesho mtindo wao. Asante sana mami. You know, the thing about this show is we connect, we influence, we empower, but above all we provide solutions. Imagine the amazing lady from Laikipia village is actually presenting her sentiments with the area MP. See, hii problem imeisha kabisa. Hii problem najua tutaitatua. I know moving forward we'll be very proud that after having this show there was a forum that has been set aside in order to empower the male children from this region. We don't want to lose you. We love you very much and we want you to be part and parcel of this community. Tuko karibu kumaliza. Asante. Tuko karibu kumaliza, lakini hata sitaki tumalize. Tutaendelea tu, si ndio? Tukimaliza wenzetu tukimaliza nitawaambia ambao wako karibu na sisi mtatujoin, kwa sababu siku ya leo ni siku ya furaha sana. Tuko na soloist ambaye atatusaidia kuimba na tutacelebrate tukimaliza, lakini ngoja kidogo. Swali ya mwisho kabisa nataka kuelekeza kwa mheshimiwa, kwa sababu leo mnaona vile nimeng'arishwa, nimevalishwa vizuri, hata nikapewa jina. Kwa hiyo hao mama kwa kweli wanafanya kazi kwa bidii. Na nilipokuwa naongea nao wakasema kulingana na zile miradi ambazo zimeletwa hapa kijijini, wameweza kutengeneza hizi beads ambazo nimevaa.
na wakati mwingine wanakosa tu material ama wanakosa mahali pa kuuza hivi vitu. Mheshimiwa, how can we ensure that all these women are empowered economically using what they have? Even in the Bible, God asked Moses, what do you have in your hand? Now they have these things in their hand. How can we support them? Labda ya kwanza niseme kabla sijasahau kufuatia maswala aliyouliza mama huyu, kwamba kuna kitu ambayo inaitwa 100% transition from primary school to the next level. Laikipia North iko chini, lakini kwa miaka 4 ambayo nimekuwa katika uongozi, nimeweza kuanzisha shule, yani mahali ya kukuwa na shule mpya, shule 18. Na matarajio yangu, wacha tukupigie makofi, ni kwamba kama ukipitia Lekiji, tunajaribu sasa kuipatia a facelift, lakini labda baada ya mwaka ujao tuanze a day school. Unajua tukiwa na day school, hata ule mzazi wa chini kabisa ataweza kulipa hiyo pesa kidogo ambaye inahitajika. Ule ambaye hawezi peleka mtoto Doldol ama Nanyuki ama Nyaururu, kutakuwa na shule hapo nyumbani ambaye atamaliza darasa la 8 kisha anze kidato cha kwanza. Kwa hivyo hayo tuko nayo katika ratiba yetu. Ya pili ni kuhusiana na kuwezesha wakina mama kiuchumi. Vile Neli alisema, tunataka kufanya ushirikiano na majirani na mashirika mengine yasiyo ya kiserikali, na pia mashirika ya kiserikali kama vile Women Enterprise Fund, Uwezo Fund, Youth Fund. Ya kwanza tuwezesha hawa mama kuchukua mikopo ambayo malipo yake ni ya chini, haitafinya hawa kina mama. Na baada ya hawa kutengeneza, labda pia kuna shirika linaitwa NRT ambayo katika pande ile ya North wa mama wengi wanafanya beadwork, lakini wanafanya value addition. Kwa hivyo wakiweza kufunzwa ili wafanye hiyo value addition, tuweze kuwatafutia soko hata katika mataifa ya nje, hiyo itakuwa imewezesha hawa sana. Kupitia pia kwa serikali ya county, tunaweza angalia katika idara yao ya biashara, yani the enterprise department, ili waweze kama wakati kuna these ASK shows, wawe na kibanda pale, wanauza vitu vyao pale, kujaribu tu kutafuta njia ya kufanya linkages, yani kushikanisha hawa na watu wengine wa nje. Labda wakati hapa ni nchi ya kitalii, Laikipia inajulikana kwa watalii. Kwa hivyo wakati pia tunakuwa na watalii, tunatafuta njia ya kuhakikisha kwamba wameweza kufika katika boma hili la kina mama, ili waweze kuwa na ile first hand experience ya ile utamaduni wao. Na ukiangalia hapa kuna utamaduni ambayo ni wa kujivunia. Manake hapa sio kabila moja wako, kuna Wamasai, kuna Waturkana, kuna Wakikuyu. Kwa hivyo itakuwa ni utamaduni wa Kiafrika umechanganyika maalum. Kwa hivyo nafikiri hayo ndio baadhi ya maneno tutafanya ili tuwezeshe kuwawezesha kiuchumi. Asante sana Mheshimiwa. One of my amazing speakers and women from Lekiji village to give us her final thoughts before we wind up. Mami, karibu, uwanja ni wako. Kwa majina naitwa Francis Ketelege. Mimi ni mkaaji ya Lekiji. Nimesomea shule ya Lekiji. Hapo mbeleni shule ya Lekiji ilikuwa ni ya matope, lakini Mheshimiwa Sara ametujengea saa hizi imekuwa at least ni shule ambayo inaonekana. Mimi kwanza ni mama ambaye nimeadhirika na hayo maneno ambayo nimeongea. Yote nimeyapitia. Mimi nilisoma mpaka darasa la 8. Nilikuwa nimepita. Lakini sikupelekwa na wazazi shule. Na hata nikaingia kwa ndoa ya mapema. Lakini kwa mimi yale ambaye nimeyapitia, nitahakikisha yale masomo yangu, kwa sababu nilikuwa nimepita, watoto wangu ambaye niko nao, nitahakikisha nitawasomesha, hawatapitia yale maneno ambayo mimi niliyapitia. Nafikiri kilichoanza hakina budi kuisha. Today I have spoken all the Kiswahili that I know. My storage bank is about to run out, but this has been her standards. Mimi kwa majina naitwa Quinta Mbori. Ile ingine ilikuwa inaitwa Nayeku. Unaweza niita Nayeku ukikutana na mimi na Nyuki wapi. Nimepewa jina na nimekubali. Leo niliungana na wamama wazuri, wamama wakakamavu ambao wanaishi katika kijiji cha Lekiji. Sehemu kuzuri sana, tumeweza kuona manyata, tumeweza kuungana na kuwasiliana na wanyama. Lakini kinachotufurahisha zaidi ni kwamba tumepata audience
of Area NP. I think this is one of my favorite shows, if you ask me, because we have stated our problems and we believe that the legislator will be able to solve them. Without much ado, ladies and gentlemen, this is Her Standards. We are running a special episode. We are in Laikipia County. Beautiful, amazing. Maybe you need to come down for some domestic tourism. Remember, I promised that we are going to wind up with song and dance. The soloist, kuwa tayari. But first of all, allow me to thank my panelists. Asanteni sana. Shukrani. Thank you so much. Na pia kwa shukuru wa mama wenzangu leo wameshine vizuri, mmewasikia wameng'ara, wameongea vizuri, and we are very proud of them. Now, till next week, this is Her Standards. Kwa majina hivyo vile nilisema, tukutane Facebook, tuongee, tuwasiliane. Kwa heri ya kuonana. Unaweza kuja, kujeni. Yaani muonekane kwa TV. Mkuje. Tobude garikana lakidaki tobude garikana tobude alayam